তোমরা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আচ্ছা, এখানে যেটা করা হয়, আমি প্রথমে ডায়াগ্রামটা আঁকছি, তারপর তোমাদের এক্সপ্লেন করছি কি হবে। এখানে তিনটে কোয়াক্সিয়াল সিলিন্ডার আছে। প্রথমে একটা সিলিন্ডার আছে, আহ, এই সিলিন্ডারটার রেডিয়াস হচ্ছে এ। সো দিস ইজ এ সিলিন্ডার, এবং এই সিলিন্ডারের বাইরে একটা সলিনয়েড আছে যার লেংথ হচ্ছে ইনফাইনাইট লেংথের সলিনয়েড, so that the inside the solenoid one can generate the uniform magnetic field carrying current, of course. তাহলে এই সলিনয়েডটাকে আঁকছি এইভাবে। সো এইটা হচ্ছে সলিনয়েড বেসিক্যালি। ওকে, সো ইট ক্যারিজ কারেন্ট, কয়েল রয়েছে। So these are the current carrying coil, and the amount of current is I. Okay, the radius of this inner cylinder is A. এই ইনার সিলিন্ডারের রেডিয়াস হচ্ছে A, এবং এর বাইরে একটা বড় সিলিন্ডার আছে যার রেডিয়াস হচ্ছে B। বাইরের যে সিলিন্ডারটা সেটা আরো বড়, এবং এই সিলিন্ডারের রেডিয়াস হচ্ছে B। ওকে, সো দিস থ্রি আর কোঅ্যাক্সিয়াল সিলিন্ডার্স, এবং এই ইনার সিলিন্ডার একটা চার্জ দেওয়া রয়েছে, এতে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চার্জ, এন্ড দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু প্লাস কিউ, আর আউটার সিলিন্ডারে মাইনাস কিউ চার্জ দেওয়া আছে। সো দিস ইজ দ্য জিওমেট্রি অফ দ্য এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ। এবং এই যে দুটো সিলিন্ডার দেখতে পাচ্ছ, অ্যাপার্ট ফ্রম দিস সলিনয়েড, এই দুটো সিলিন্ডার দে ক্যান রোটেট ফ্রিলি অ্যাবাউট দেয়ার অ্যাক্সিস। They can rotate freely about their axis, এবং এন্টায়ার ক্যালকুলেশন আমরা সিলিন্ড্রিক্যাল জিওমেট্রিতে করব। সো let me draw the cylindrical coordinate system. This is y, x and z, and cylindrical system এ যেটা করা হয়, একটা অ্যাঙ্গেল ধরা হয়, so that is phi, and this angle is measured from the x-axis. This is phi, is z, and another coordinate is rho phi z. Okay, আচ্ছা, এবারে যেটা দেখা হয়, যে এই কারেন্ট যখন ক্যারি করছে, একটা জিনিস খুব ভালো করে খেয়াল করো, যে ইনার সিলিন্ডার, স্মল রেডিয়াসের যে সিলিন্ডারটা, সেই সিলিন্ডার এবং এই সলিনয়েডের মাঝে যে অঞ্চলটা, in this region you have the magnetic field. এর বাইরে কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে না। আর ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন রিজিয়নে আছে? ইলেকট্রিক ফিল্ড রয়েছে যে ইনার রেডিয়াস, ইনার সিলিন্ডার অ্যান্ড আউটার সিলিন্ডার, the smaller and bigger cylinder, এর মাঝখানে ইন্টারমিডিয়েট যে রিজিয়ন, সেইখানে তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে। কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই পুরো আউটার, পুরো বিগার সিলিন্ডারের স্পেসের মধ্যে নেই। এটা শেষ হয়ে গেছে কোথায়? যেখানে সলিনয়েডের বাউন্ডারি। এবারে আমি যদি ফিল্ড মোমেন্টাম ক্যালকুলেট করতে চাই, যেটা আগের দিন ক্লাসে তোমাদের দেখিয়েছিলাম, যে ফিল্ড মোমেন্টাম ডেন্সিটি ইজ গিভেন বাই, এটাকে ধরো আমি পি ইবি করে লিখছি। সো দিস ইজ বেসিক্যালি এপসিলন 0 ই ক্রস বি। সো দ্যাট ওয়াজ ফিল্ড মোমেন্টাম ডেন্সিটি। তাহলে ফিল্ড মোমেন্টাম এক্সিস্ট করবে ইন দ্যাট রিজিয়ন হোয়ার বোথ ইলেকট্রিক অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড এক্সিস্ট। অর্থাৎ কোন রিজিয়নটা? এই যে সলিনয়েডের ভেতরটা, স্মলার সিলিন্ডারের আউটার সারফেস থেকে শুরু করে সলিনয়েডের ইনার সারফেস, এই যে রিজিয়নটা সিলিন্ড্রিক্যাল রিজিয়ন, তার মধ্যেই ই এবং ভি দুটোই থাকবে নন জিরো। সো দেয়ার উইল বি ফিল্ড মোমেন্টাম ডেন্সিটি। এবারে তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে ইলেকট্রিক ফিল্ড এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ওকে, সো ইলেকট্রিক ফিল্ড কোথায় কিভাবে এক্সিস্ট করবে? ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্সিস্টেন্সটা হবে এইভাবে, এই দুটো সিলিন্ডারকেই দেখো চার্জ করা হয়েছে, প্লাস কিউ অ্যান্ড মাইনাস কিউ। সো ইন বিটুইন দিস টু সিলিন্ড্রিক্যাল রিজিয়ন, so you have the electric field, and the expression of the electric field is
E, so this electric field E will be এই ক্যালকুলেশনটা তোমরা অনেকবার করেছো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে, so you know that. Somebody is trying to join. 2 pi epsilon 0 L. L is the length of the cylinder. L is the length of the cylinder. এই দুটোর লেন্থই হচ্ছে L. Okay, so let me write it here. L. L into 1 over R and the unit vector of R. Unit vector of R কোন দিকে হবে? এই দিকে হবে. So this is the unit vector of R. So the electric field exists in the region where A less than R less than B. এই রিজিয়নের মধ্যে ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে। Fine. And magnetic field কত হবে? ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হবে সেটা তুমি ডিটারমাইন করতে পারো যে from this current and the number of turns per unit length. Suppose this number is n. So the magnetic field will be mu 0. N is the number of turns times the current, and magnetic field কোন ডিরেকশনে হবে? Z direction. So along this direction. So this magnetic field is along that direction Z. Okay. Now you have to calculate the field momentum density. Field momentum density কত হবে? So you have to calculate the field momentum density just by taking the cross product E and B. তাহলে field momentum density কত হবে? আমি এখানে লিখছি EB equals to epsilon 0 electric field cross the magnetic field, and this will be, আচ্ছা এই ক্যালকুলেশনটা দেখো এখানে ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রস বি যদি করো, so you have R cross Z. So in a cylindrical coordinate, look at that R cross Z. এটা কি হবে? R কোন ডিরেকশনে? এইটা হচ্ছে R ডিরেকশন, আর Z হচ্ছে এই ডিরেকশন। R ক্রস Z যদি করো তাহলে কি হবে? R ক্রস Z করলে কত হবে? R cross Z করলে দেখো -phi হবে ডিরেকশন। So in the cylindrical coordinate it will give you -phi. Phi direction কোনটা? That phi increasing direction is the phi unit vector. Okay, so this will give you mu 0 minus sign mu 0 NIQ 2 pi LR phi. টু পাই LR phi. So এটা কোন রিজিয়নে থাকবে? So the region will be A less than R less than capital R. তার কারণ হচ্ছে এই সলিনয়েডের বাইরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে না। সলিনয়েডের বাইরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে না। So the radius of this solenoid is R. Now you have to calculate the angular momentum density. So this is field linear momentum density. The angular momentum density LEB is defined as R cross the linear momentum density. Okay, so if you take the cross product again, তাহলে তোমাকে আরেকটা ক্রস প্রোডাক্ট করতে হবে, and that cross product include R cross phi. And now look at this picture, R cross phi, this will give you the direction Z. So R unit vector cross phi is Z. তাহলে ফাইনাল রেজাল্ট কি হবে? ডিনোমিনেটরে দেখো একটা R ছিল, সেই Rটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। So it will give you minus mu 0 NIQ
over 2 pi L, and it will be directed along this z direction. ওকে, এবার এখান থেকে খেয়াল করো যে ইফ ইউ হ্যাভ দ্য কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ডিসি, তাহলে এই অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ডেন্সিটি ইজ কনস্ট্যান্ট। আমরা এই ক্ষেত্রে ডিসি অ্যাপ্লাই করছি, সো দিস গিভস ইউ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ডেন্সিটি কনস্ট্যান্ট, সো ইউ ক্যান রাইট দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ডেন্সিটি ইজ এ কনস্ট্যান্ট। তাহলে ডেন্সিটি যদি কনস্ট্যান্ট হয়, তাহলে টোটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি জাস্ট বাই মাল্টিপ্লাইং দিস অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ডেন্সিটি বাই দ্য এফেক্টিভ ভলিউম। এফেক্টিভ ভলিউম কেন কথাটা বলছি, তার কারণ হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ডেন্সিটি সব জায়গায় নন জিরো নয়, ইট ইজ জিরো উইদিন এ রেঞ্জ, and that range is already specified. Okay, so that is a less than r less than capital R. তাহলে তুমি টোটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কিভাবে বার করতে পারো? সো দিস L টোটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ক্যালকুলেট করা যেতে পারে if you multiply this density by the effective volume. So what will be the effective volume? Effective volume will be, effective volume টা খেয়াল করো কতটুকু হবে। So within that range you will have the effective volume. So this will be pi times r square minus a square into L. Okay, so this gives you pi, not pi square, pi r square minus a square, কারণ এই r হচ্ছে ক্রস সেকশন অফ দ্য সলিনয়েড এন্ড a হচ্ছে ক্রস সেকশন অফ দ্য স্মলার সিলিন্ডার, multiplied by L is the total volume, and this total volume should be multiplied by the density. Since density is constant, so you have mu 0 n I q 2 pi L. So this is the total angular momentum, and it is directed along the z direction. So the magnitude of the total angular momentum is minus half mu 0 n I q multiplied by r square minus a square times z. তাহলে আমরা টোটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কতটা রয়েছে ফিল্ডের মধ্যে সেটা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি এইভাবে, তাই তো? ফিল্ডের মধ্যে কতটা টোটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এক্সিস্ট করছে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করে দেখতে পারি, এবং দ্যাট ক্যালকুলেশন ইজ অলরেডি গিভেন হিয়ার, এন্ড দ্য টোটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইজ দিস। এবারে কি হবে? এবারে তুমি যদি কারেন্টটাকে গ্র্যাজুয়ালি রিডিউস করো, when the current in the solenoid is gradually reduced, the cylinders begin to rotate. এবার দেখা যাবে এই সিলিন্ডার দুটো রিলেটিভ মোশন হবে, and that both the cylinders will rotate. এবার এই রোটেশনটা কেন আসছে? রোটেশনটা আসছে এই কারণে, এই যে ফিল্ডের মধ্যে যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ছিল, এবার যেই কারেন্টটা আস্তে আস্তে কমে জিরো হয়ে যাচ্ছে, so that angular momentum, field angular momentum, is converted into the mechanical angular momentum, rather torque, so that will give you the rotation of the cylinders. এবারে আমরা সেই ক্যালকুলেশনটা ডিরেক্ট করব, মেকানিক্যাল টর্ক ক্যালকুলেট করে দেখব যে কি করে এই সিলিন্ডার দুটো রোটেশন হচ্ছে। and not only that, you have to show that the mechanical angular momentum calculated, and that will be exactly equal to the total angular momentum in the field. এটা আমাকে দেখাতে হবে from the conservation principle. এবার এই যে কারেন্টের সঙ্গে proportional angular momentum, and if this current is changing with time, that L will also change with time, and there that means you have dl dt in the system, and dl dt represents the torque, mechanical torque. এই টর্কটাই সিলিন্ডার দুটোকে রোটেট করাবে। ওকে, নাও উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য মেকানিক্যাল টর্ক।
এটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি মেকানিক্যাল টর্ক? আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি এইভাবে, এই যে সিলিন্ডার গুলো দেখো, সিলিন্ডারের মধ্যে চার্জ রয়েছে, চার্জ দেওয়া রয়েছে, এবং এই সিলিন্ডার গুলোর ওপর যদি চার্জ দেওয়া থাকে এবং সিলিন্ডারের ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি। ইলেকট্রিক ফিল্ড, কোন ইলেকট্রিক ফিল্ড? এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা আসছে ডিউ টু দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্স, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স। আমি যদি কারেন্টটাকে ধীরে ধীরে রিডিউস করাই, তাহলে দেয়ার উইল এক্সিস্ট ডেল বি ডেল টি, দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডের টাইম ডেরিভেটিভ, and that is equal to negative of curl of electric field, and that gives you the effective electric field on the cylindrical surface. তাহলে from Faraday's law you have del cross B equals to minus del cross E, not B, del cross E equals to minus del B del T. So you have the Faraday's law, and this is the differential or the local law. And if you integrate this, so that surface integral can be converted into the linear integral, line integral, and from that line integral you will be able to calculate the electric field. তার কারণ দেখো, এই রেগুলার একটা জিওমেট্রি রয়েছে, so you can effectively calculate the electric field, and that electric field will be, এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটাকে আমি লিখছি, so that electric field will be that electric field will be, এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটাকে আমি ই প্রাইম লিখি, তার কারণ হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক কেসের জন্য একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ছিল, আর এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা আসছে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের রেট অফ চেঞ্জের জন্য। Rate of change of magnetic field is there, and that's why you have the electric field from the Faraday's law. So this electric field will be, এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কিরকম হবে দেখো, সলিনয়েডের বাইরে কিরকম হবে এবং সলিনয়েডের ভিতরে কিরকম হবে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি, এবং সেই ক্যালকুলেশন যদি করা হয়, আমি আউটলাইন দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ক্যালকুলেশনটা করবে। সো দ্যাট উইল গিভ ইউ মাইনাস হাফ মিউ জিরো এন ডিআই ডিটি। এই মিউ জিরো এন ডিআই ডিটি ইজ নাথিং বাট ডিবি ডিটি, ডিআই ডিটি টাইমস আর স্কোয়ার, ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার ওভার আর টাইমস ফাই। এই ভ্যালুটা পাওয়া যাবে, এই এক্সপ্রেশনটা পাওয়া যাবে ইফ আর ইজ গ্রেটার দেন আর, অর্থাৎ সলিনয়েডের বাইরে। আর সলিনয়েডের ভিতরে কিরকম হবে, এটা হবে মাইনাস হাফ মিউ জিরো এন ডিআই ডিটি, এই টার্মটা তো থাকবেই, মিউ জিরো এন ডিআই ডিটি times r phi. So this is for r less than r. আচ্ছা, এই ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করবে? ক্যালকুলেশনটা করার সময় তোমরা ইন্টিগ্রেটেড ফর্মে চলে যাও, যে কার্ল অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ডট ডিএস সারফেস ইন্টিগ্রাল, এটা তোমরা লিখতে পারবে এইভাবে যে মাইনাস ডিডিটি অফ integral b dot ds, so that means flux, আর b এর এক্সপ্রেশন তোমরা in terms of mu 0 and n and i পেয়েছো। এই টার্মটাকে দেখো লেখা যাবে, এই ইন্টিগ্রালটাকে লেখা যাবে ইন্টিগ্রাল e dot dl, লাইন ইন্টিগ্রাল। ওকে, এই যখন e dot dl লিখছো লাইন ইন্টিগ্রাল, তখন ইলেকট্রিক ফিল্ড এইভাবে ভাবো যে সিলিন্ডারের এই সারফেস বরাবর ইলেকট্রিক ফিল্ড, এবং তার সঙ্গে তুমি একটা লাইন ইন্টিগ্রাল করছো। ওকে, সো দিস ইলেকট্রিক ফিল্ড ফ্রম দ্য জিওমেট্রি ইজ কনস্ট্যান্ট, ম্যাগনিটিউডটা কনস্ট্যান্ট এভরিওয়্যার, এবং ডিএল এর যখন ইন্টিগ্রেট করছো, সো দ্যাট উইল গিভ ইউ বেসিক্যালি 2 pi r, and from that expression you will get the r dependence here, small r dependence here. এটা তোমরা করবে বাড়িতে, আমি জাস্ট এখানে একটা হিন্টস দিয়ে দিলাম, তোমরা কোষে দেখবে কি হচ্ছে। So now you have to calculate the torque on the outer cylinder carrying charge minus q.
আউটার সিলিন্ডারটা কত চার্জ ক্যারি করছিল, মাইনাস কিউ। তাহলে টর্ক ক্যালকুলেশন কি করে করবে, দিস এন বি, কারণ আউটার সিলিন্ডারের রেডিয়াস বি ছিল, তো দ্যাট টর্ক উইল বি আর ক্রস ফোর্স হবে, and that force is minus q times the electric field E prime। এই ক্যালকুলেশনটা যদি করা হয় তখন দেখবে, সো দিস উইল গিভ ইউ হাফ মিউ জিরো এন কিউ আর স্কোয়ার, এন কিউ আর স্কোয়ার ডিআই ডিটি, ডিআই ডিটি, and it will be along the z direction. Okay, so now you can calculate this angular momentum, so that dlb dt, lb dt equals to nb. So from the classical dynamics you know that formula, and your lb will be just integrated form, so lb small b, outer radius angular momentum, it will be half mu 0 n qr square z, z টা তো একটা ইউনিট ভেক্টর, আর এই ইন্টিগ্রেশনটা হবে বেসিক্যালি ডিআই ডিটি dt so that is the expression, and finally if you integrate it, it will give you minus half mu 0 niq r square z। তাহলে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অন দ্য আউটার সিলিন্ডার আমরা বার করে ফেলেছি। So similarly one can also calculate the angular momentum on the inner cylinder। তাহলে কি করে ক্যালকুলেট করব, ইনার সিলিন্ডার তার টর্ক ক্যালকুলেট করব NA, এবং এই সিলিন্ডারটা প্লাস কিউ চার্জ ক্যারি করছে, so this r cross f will be plus q times e prime, এবং এই ক্যালকুলেশনটা যদি করো তাহলে তোমরা দেখতে পাবে, আমি তো অলরেডি লিখে রেখেছি যে কিউ ই প্রাইম কি হবে এই ইনার সিলিন্ডারে, and that will give you minus half mu 0 n q a square di dt z। এটা কোন রিজিয়নে হবে, r less than r। Now you can calculate the angular momentum just by using this formula, dLA dt equals to NA, and LA will be the integral minus half mu 0 n q a square di dt, and of course it is in the z direction। এবার এই ইন্টিগ্রেশনটা হবে মাইনাস i থেকে 0 পর্যন্ত, এবং এই ইন্টিগ্রেশনটা যদি কষো, so then it will give you half mu 0 ni q a square z। তাহলে দেখো LA আমরা পেয়েছি, LB পেয়েছি, and if you add this LA plus LB, দুটো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম যদি অ্যাড করা হয় দুটো সিলিন্ডারে, and then you will find it will give you exactly the amount of field momentum which has been calculated before, and this gives you the conservation of field angular momentum and then demonstration of existence of field angular momentum। আমরা অলরেডি
এলইবি ক্যালকুলেট করে রেখেছি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড মোমেন্টাম। এবং এখানেও দেখো একটা টার্ম আছে এ স্কোয়ার হ্যাভিং প্লাস, আর একটা টার্ম আছে দেখো আর স্কোয়ার হ্যাভিং মাইনাস। এই দুটো যদি যোগ করো, আমরা অলরেডি যে ক্যালকুলেশনটা করে রেখেছি, সো দ্যাট ক্যালকুলেশন ওয়াজ হিয়ার। সো নোট দ্যাট দিস গিভস ইউ দ্য টোটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, টোটাল ফিল্ড অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম, total field angular momentum. So this is an evidence, experimental evidence that field angular momentum exists, and not only that, they obey the conservation principle of classical angular momentum conservation. Okay. তোমরা বুঝতে পারলে কি হলো, এক্স্যাক্টলি কি করা হলো, এক্স্যাক্টলি কি করা হলো এটা বোঝা গেল? হ্যালো, থার্ড স্লাইড, হ্যাঁ দিস ইজ থার্ড স্লাইড, বলো। না স্যার ঠিক আছে, ঠিক আছে বলো, এনি কোয়েশ্চেন অর এনি ডাউট? আমার ধারণা তোমরা এটা কষে নিতে পারবে, মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশনটা আমি কষে দিলাম না, এটা তোমরা অলরেডি হয়তো আগের কোনো সেমিস্টারে করেছো ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেটিজম কোর্সে, আর না হলে ইট ইজ ভেরি সিম্পল টু ডিরাইভ। এই ক্যালকুলেশনটা করলেই বুঝতে পারবে এক্স্যাক্টলি কি হচ্ছে। Okay, now any question from your side? Any question? So I hope everything is clear to everybody. আমি এখানেই স্টপ করছি। আচ্ছা, আমি আরেকটা ক্লাস তোমাদের ডিসকাস করতে চাই, মানে এই ছুটির মধ্যে, সেটা মানডে একটা হলিডে, আমি দেখলাম ইউনিভার্সিটি একটা হলিডে ডিক্লেয়ার করেছে, মানডে এটা করা যেতে পারে। ওকে, সো আমি মানডে টাইমটা তোমাদের পরে জানিয়ে দিচ্ছি। ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 2 PM আফটার লাঞ্চ। ওকে, হ্যালো, ঠিক আছে, তাহলে মানডে অ্যারাউন্ড 2 PM আমরা আরেকটা ক্লাসে করব, এবং তারপর আমরা ডিসকাস করব দ্য গেজ, দ্য মেজারমেন্ট অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন ভেরিয়াস গেজ। তার সঙ্গে থাকবে প্লাজমা ফিজিক্সের একটুখানি পার্ট, এবং তারপর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ গাইড। এইটুকু করলে আমার পার্টটুকু শেষ হবে, এন্ড আই হোপ এটা আমরা এপ্রিলের মধ্যে করে ফেলতে পারবো।